So, good morning, students. So today we are discussing about ninth class biology and continuation adaptations in different ecosystems. Already we studied adaptations in plants, that is in aquatic ecosystem. Now adaptations to temperature in animals. When you see that the body heat changes occur due to increase or decreases in atmosphere. So temperature, these changes greatly affects the life of organisms in different ecosystems. So generally when you see this, in cold region, the upper layer of the lakes get frozen during winter. The lower layers does not. Hence, organisms migrate to deeper layers of the lake, which is warmer and survive. So, when you observe mainly in aquatic conditions, generally all the aquatic organisms which are living in the lakes region during winter region, the surface water will be frozen and form ice lake, so that organisms will not survive in that ice. So that in deeper layers of the lakes there will be a liquid, there is a water will be there and it will be warm, so that they may go migrate into the deeper layers of the water body, then they can survive. So continuously in this way, during summer and winter they move from lower surface to deeper surface, lower surface to upper surface to deeper surface in the water body, because of to control climatic conditions. So winter season generally it seems to be in lakes, all water will be frozen in the superficial layers, so that all organisms, aquatic animals cannot survive in that ice caps, ice cubes and whatever may be the frozen state. So that in deeper layers of the lakes, the liquid water we can see, so that they can migrate into the deeper layers. When you take the summer, so in summer season also what happens, the superficial layer, the water is said to be very hot conditions, so organisms cannot bear, so that they may go to the deeper layers. So this is totally their adaptations, those living in the water bodies. So next, when we see, this is most important, animals living in these regions adapt themselves in different ways. So they have a thick layer of fat deposited under their skin. So thick fur coat, hair covering their bodies. These act as an insulator, preventing heat loss from their bodies. So to keep their bodies in hot nature, to keep their body in hot conditions, they may store the fat, because of this fat is present in the below the skin. During cold conditions, this fat should be emitted heat, so that their body keeps their body warm, so that they can survive. The fat not only insulate the body but helps in producing heat and energy. So not only for as an insulator, for it act as a producing energy also. So such adaptations can be seen in the whales, seals, polar bears, So this is you have to keep in your mind. Those who animals which are living in the winter season in the water, in that condition during winter season, they make change their conditions regarding to keep their body warm. So next we have adaptations as a response to adverse situation. So some of the organisms
they can adopt their body during adverse situations. సో బయట పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనప్పుడు కొన్ని ఎనిమల్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ అడాప్టేషన్స్ పొందుతాయి అన్నమాట. సో దీస్ అడాప్టేషన్స్ వెన్ యూ టేక్ టు కోప్ విత్ అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్స్ వీఆర్ quite peculiar and prominent and it go unnoticed by us. Observe these pictures, you may find many kinds of organisms living in underground like this way. So why did these choose our places? So when we see here, what's happening here? So frogs, they dig out the burrows and in that they are living during summer season. So let us go to here, we can see here frogs during summer season, during winter season they undergo rest. So this is called sleep. So during winter season they may dig out made burrows and live in it. That is called hibernation. So hibernation, this is one adaptation to the frog. During winter season they may dig out the burrows, then they can live in that places. This is called hibernation. Winter sleep is called hibernation. Winter season లో ఫ్రాగ్స్ లేక ఏ ఆర్గానిజమ్స్ అయినా క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ తట్టుకోలేక రెస్ట్ తీసుకుంటాయి బరోస్లో. దానిని ఏమంటామంటే హిబర్నేషన్ అని అంటాము, లేక శీతాకాల సుప్తావస్థ అని కూడా మనం అనవచ్చు తెలుగులో. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం, ఇక్కడ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ సీజన్ అగైన్ దే మే డిగ్ అవుట్ ద బరోస్ అండ్ దే మే లివ్ ఇన్ దట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సమ్మర్ స్లీప్. సో ఆల్సో కాల్డ్ ఈస్టివేషన్, నౌ లెట్ us take here ఈస్టివేషన్ is there and so this is most important in examination level. Summer sleep, this is the winter sleep. వింటర్లో పరిస్థితులు అనుకూలించలేక బరోస్ డిగౌట్ చేసుకొని నివసిస్తే దాన్ని హిబర్నేషన్ అంటాము. సమ్మర్లో బయట ఉన్న పరిస్థితులను తట్టుకోలేక బరోస్ డిగౌట్ చేసుకొని అందులో ఉంటే దాన్ని ఈస్టివేషన్ అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటిది అంటే వింటర్ స్లీప్ని హిబర్నేషన్ అని, సమ్మర్ స్లీప్ని ఈస్టివేషన్ అని అంటాము. So this is totally for controlling the conditions which are provided by the nature during different seasons. So this is you have to keep in your mind. And next let us hear the total story about this one only. So already I said about here they given clearly, you can see that hibernation winter sleep and estivation summer sleep. This is most important in examination level, so keep in your mind. And next most important topic, so variety kind of organisms we can see on the barks where the water wet places are there. Lichens, so lichens is nothing but the combination of algae and fungi. Lichens is the combination of algae plus fungi, fungi, fungi. Algae fungi together form lichen. Algae fungi together form lichen. So lichens are the variety and unique organisms. Why? Because two organisms we can see in which. సో లైకెన్స్ ఎలా తయారవుతాయి, లైకెన్స్ అంటే ఏంటివి? లైకెన్స్ అనేటివి దే ఆర్ ది వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. మరి ఇందులో ఏ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము? ఒక ఆల్గే ఉంటుంది, ఒక ఫంగీ ఉంటుంది. మనకు తెలుసు ఆల్గే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటిది? ఫోటోసింథసిస్ జరపడం. ఫంగీ ఏంటిది? నరిష్మెంట్ అంటే జనరల్గా వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసి సప్లై చేయడం. సో ఈ విధంగా ఆల్గీ ఫంగీ రెండూ కూడా ఒకే ప్లేస్లో ఉంటూ ఒక కొత్త ఆర్గానిజమ్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి, దాన్ని లైకెన్స్ అంటాం. ఇవి ముఖ్యంగా మనము కలర్ పార్ట్స్ ఈ స్టెమ్ముల మీద మరియు రాక్స్ మీద కొన్ని తడిగా ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్లో ఈ యొక్క లైకెన్స్ని మనం చూస్తాం. సో ఈ లైకెన్స్ మనం ఉదాహరణగా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక సింబయాటిక్ న్యూట్రిషన్ లేక సింబయాటిక్ అసోసియేషన్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే
లైకెన్స్ లోపల ఒక ఆల్గీ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, ఒక ఫంగీ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. సో రెండు కలిసి లైకెన్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. మరి ఆల్గీ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఆల్గీ కాంపోనెంట్ ఫోటోసింథసిస్ జరుపుతుంది, ఫుడ్ మెటీరియల్ని తయారు చేస్తుంది. మరి ఫంగీ ఏం చేస్తుంది మరి లైకెన్స్లో అంటే, ఇది ఆల్గీకి కావాల్సినటువంటి వాటర్ని మరి మినరల్స్ని సమకూరుస్తుంది. ఈ విధంగా ఆల్గీ ఫంగీ బోత్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్ బై లివింగ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. దిస్ అసోసియేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ సింబయాటిక్ అసోసియేషన్. హియర్ దే గివెన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ లెవెల్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆల్గే live in, so the symbiotic relationship with the fungi in colonies called lichens. So algae and fungi together live is called lichens. So these alga perform photosynthesis and supplies food in the form of sugars to the fungus. Due to such symbiotic adaptation, lichens are able to survive in extreme. ఈ విధంగా both. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఫంగీ ఈజ్ హెల్పింగ్ టు సప్లయింగ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ టు ది ఆల్గీ. సో ఆల్గే ప్రిపేరింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. సో దిస్ ఈజ్ బోత్ ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్, బోత్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అండ్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్. So this type of living, this type of is called symbiotic association. So in which way, because of two, they can survive during extreme conditions. So adaptation to environment is not a simple phenomena. If you keep a cow in డిజర్ట్, మనము ఇక్కడ అడాప్టేషన్స్ని మనము అంత ఈజీగా తీసుకోకూడదు. ఎందుకు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కావ్, ఇట్ విల్ బీ లివ్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్, బట్ ఇమీడియట్లీ వీ షిఫ్టెడ్ టు ది డెజర్ట్ ఏరియా. సో దే కెనాట్ బియర్ దట్ డెజర్ట్ కండిషన్స్, దే విల్ బీ డై. సో టు survive they have to gradually, years after years, means many years to take to adapt to those conditions. So immediately they cannot control those conditions, they will be die. And also when you take the giraffes kept in forest with short trees of plants, it would not serve. So giraffes ni manamu forest lo takkuva అంటే షార్ట్ ట్రీస్ మరి తక్కువ చెట్లు ఉండే దగ్గర పెడితే అది కూడా నాకు సర్వైవ్ కాదు. ఎందుకు అంటే, సర్వైవ్ కావడానికి చేంజెస్ చేసుకోవాలి, అంటే అడాప్టేషన్ చేసుకోవడానికి ఇమీడియట్ ప్రాసెస్ అనేది కాదు, కొన్ని తరాలు, కొన్ని జనరేషన్స్ అవుతుంది. కాబట్టి అడాప్టేషన్స్ అనేది ఇమీడియట్గా జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ కాదు, చాలా లాంగ్ జరిగేటువంటి ప్రాసెస్. సో కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అడాప్ట్ అవుతాయి, కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అడాప్ట్ కావు. సో ఆ విధంగా ఏ ఆర్గానిజమ్స్ అయితే కండిషన్స్ అడాప్ట్ చేసుకుంటాయో అవి మాత్రమే సర్వైవ్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. నెక్స్ట్, స్టోరీ ఆఫ్ డార్విన్స్ పించెస్. సో మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం, ఆల్రెడీ మీరు ఓకే, యూ విల్ బి ఇన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ అండ్ ఆర్గానిజమ్స్, డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, అబౌట్ సమ్ వాట్ చార్లెస్ డార్విన్. Once again you have to keep in your mind about Charles Darwin. He is the most important person in this biology. Why? Because his complete name is Charles Darwin. He proposed, he is father of natural theory, and he proposed three theories, that is theory of evolution, natural selection, and origin of species. So Charles Darwin, he proposed three theories. One is the natural selection, second one is the natural selection, theory of evolution, and third one is the origin of species. So now here we can see Charles Darwin, he moved in Galapagos Island by using boat. That boat was the Beagle, HMS Beagle. తను ప్రయాణించినటువంటి బోట్ ఏం పేరు, HMS బీగిల్. ఈ బీగిల్ మీద దాదాపుగా ఇతను 2.5 సంవత్సరాలు ఇతను ఈ గ్యాలపాగస్ ఐలాండ్లో తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఎందుకు తిరుగుతూ ఉంటాడు? వై హీ మూవ్డ్ మీన్స్ ఫర్ అబ్జర్వింగ్ ద పించ్ బర్డ్స్. బై అబ్జర్వింగ్ ద
pinch birds. So Charles Darwin, he observing pinch birds and variations among them. So they are all same kind of birds, but even though they have the changes in their beaks. So finally the Charles Darwin, so here this picture you can see this and adaptations in Galapagos finches. These finch birds, they are having variety kind of beaks. They are all pinch birds only, but each one having variety kind of beaks. So when you take a large tree finch, mangrove finch, woodpecker, warbler, small ground, medium ground, large ground, sharp beaked cactus finch, large cactus, vegetative finch, small tree finch and medium tree finch. So these are same finch birds only, but their beaks are changed. Why? What is the reason to change their beaks? Only the reason to change their beaks for the food they eat totally different. అవి ఎందుకు వాటి యొక్క బీక్స్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అంటే అవి తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఫుడ్ మెటీరియల్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ డిఫరెంట్గా తగ్గట్టుగా వాటి యొక్క బీక్స్ని చేంజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా దీస్ pinch birds they are the same kind of birds, but they have their beaks change. So these are called variations. Is there any relation between type of food taken and the structure of the beak? Yes, 100%. So the beak structure is completely depending on the type of food which they take. The seeds eaters had thick and heavy beaks. Yes. The fruit eaters had stubby beaks. Yes. The insect eats and sharp and long beaks. Yes. So Darwin observed that these birds had adapted in their immediate surroundings for food and shelter and showed a lot of variations even within the same species. And he made a sketch the same shown in the above. Thus he concluded that adaptations were something that an organism is undergoing continuously even within very closely related forms in a particular geographically separated area. So ikkada దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఆర్గానిజమ్స్లో వేరియేషన్స్ అనేది ఉంటాయి. వేరియేషన్స్ కేవలం వాటి సర్వైవ్ కోసం మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి. సో అవి సేమ్ బర్డ్స్ అయినప్పటికీ కూడా. సో విత్ దిస్ we have completed successfully 9th class biology, that is adaptations in different ecosystem. So next we are going to next topic.